Всех приветствую. Продолжаем бросить masseffect. Так, у нас тут сейчас сделано на Верии. Почему-то моя сингулярность выглядит как сингулярность курильщика. В сравнении с тем, что делает Ляра. Так, нам надо тут документы выкрасть. Легкая броня колосс 7. Интересно. Название, по крайней мере, прикольное. Какие у них классные характеристики. Красненькая. По крайней мере, так сделано. На Леру пока свою напялим. Ну опять эти побочки. Как раз из-за того, что проходил. В принципе, мне закрывать не хочется еще раз. Всю ересь напялили. Сильные патроны. Где-то тут должно быть. Corporations here hire their own private security forces. It makes it easier for them to break the laws that way. Вообще странно. Компьютерорикой файлы скачать. Компьютерорика. А, там еще второй этаж.
Угу. Теперь можно идти отсюда. Опа. Нас уже ждут. I don't think you're supposed to be in here, Shepard. You have me at a disadvantage, miss. Oh, now you're gonna show some respect? I'm Sergeant Kyra Sterling, Ilanis Risk Control Services. Annaleus would throw you off-world for what you did here. I won't. You know what we did to cop killers on my world? Your men are dirty, Sergeant. You're here off-duty, breaking the law for bribe money. I didn't want to fight them. They fired first. Well, I don't need a gun to rip you to pieces. Круто, конечно. Только звук немножко убавлю с диалогов. Bring it on. Locked on. Внизу. I will destroy you! Shield down! Вот уже пистолет приятнее стрелять стало. Area secured. Поехали. So what can I do for you today? I have to go. You need anything? I'll be here. Commander, there have been reports of noise from the Synthetic Insights office. Would you know anything about it? It's probably Annaleus' thugs ripping the place apart. Smartass, huh? That's fine. I can work with that. Meet me at the hotel for a drink before you talk to Keen. I'll be waiting. Не, все-таки броня во второй и третьей части мне больше нравится.
Allow me to reintroduce myself. Parasini, Novaria Internal Affairs. Why is an internal affairs agent here? The executive board knows about Ananias' corruption. I've been undercover for 6 months. I want you to convince Keen to testify before the board. With his evidence, this planet can run profitably again. You work for Ananias. Can't you just take his records? He's a crook, not a moron. He doesn't keep logs on his computer saying, "This month I stole 3 million credits." Keen's testimony and records are everything I need to prove Ananias' guilt in one package. Why don't you ask Keen directly? I'm Ananias' secretary. You'd think he'd believe me? That he'd meet me in some dark alley with his evidence? I thought corruption was the rule on Novaria. The rule is don't rock the boat. Self-interest is tolerated if it doesn't interfere with business. Ananias is driving customers away. I need Keen's garage pass to complete my mission. You help my investigation, I'll provide whatever you need. Favor for a favor. Ananias is dirty. It might be best to help her. Look, Shepard, I don't like this either. You Spectres play fast and loose with the law. That's bad for business. What's happening up on Peak 15? Before the weather closed in, Hanshan received a Code Omega signal from him. Code Omega means a terminal breach of safety protocols. No one goes up until the crew sends an all clear. That doesn't tell me much. That's all I've got. No one knows what's going on up there. That doesn't tell me much. That's all I've got. No one knows. How can I get to Peak 15? The shuttles are down, so you'd have to drive up. If you get Keen to testify, I'll get you into the garage. Do you know why the matriarch is here? Something to do with Peak 15. She arrived after we received their Code Omega, automated warning of a containment breach. She came with an escort of Asari commandos. They took the last shuttle up to Peak 15 with a load of crates. Do you know what she had in the crates? No idea. The commandos wouldn't let anyone near them. They seemed heavy, though. I'll consider it and get back to you. If you have any love for the law, you'll talk to Keen for me. Don't disappoint me. You know where I work. Come talk to me when you change your mind. What sort of offer did they make you? Good. I don't think I'm supposed to mention numbers. They don't... Always a pleasure, Spectre. Any news on that matter I asked you to look into? I finished the job, but an internal affairs investigator contacted me. She wants you to testify against Ananias. Now that you have my property, you want to dictate how I use it. I have no interest in a public spectacle. У нас есть волшебная кнопка. Everyone on this station is chafing under Ananias' extortion. You might end up a hero. My employers rely on the goodwill of the executive board to work here. The board is investigating Ananias. They'll be more angry at him than at you. All right. It is obvious that I cannot dissuade you. Very well. I will testify. Make whatever arrangements you need with your contact. I will wait here. Как легко его уломать. Ну, теперь обаяние можно полностью докачать. Хотелось сказать дверь, которая никуда не ведет.
Spectre, have you given any more consideration to my offer? It took some persuasion, but Keen has agreed to testify. That's a world of stress off my back. I'll take the evidence for safe transport. I didn't think you'd help me, being a Spectre and all. I guess some of you can be alright. Doesn't this help you? You don't seem particularly happy. I'm ecstatic, but right now, I just feel like a long day of work is ending. While you were working on Keen, I got you a garage pass. Be careful up there. I have an arrest to make. Wish I had time to change into something easy to move in. I hate skirts. This is an outrage. I'll see that you never work in this sector again. Yeah, get a move on. You, Shepard! I demand you place this bitch under arrest! You have the right to remain silent. I wish to God you'd exercise it. See you around the galaxy, Commander. I owe you a beer. Лучше сок добрый. Так, теперь мне надо в гараж. Опять бежать. I heard the administrator's been arrested. Any chance you had something to do with that? Why do you ask? Read it where it's due. There's a lot of corruption here. Maybe this will rein it in a bit. So what can I do for you today? I have to go. You need anything? I'll be here. Access to the garage is restricted. I have authorization. Excuse me. Yes, that's genuine. Drive safely. The weather's supposed to be pretty bad out in the Alutsk Valley. Глаза по 5 копеек. I'd say these are what the matriarch had in the crates. Смотрите, куда бежит. Where are these things? Fan out and secure the area. Так, надо обаяние докачать. Пистолеты. Теперь у нас тут уже только 2 очка. Да, Гаррисона будет докачивать. Раз, два. 2 уровня надо тебе. Там еще боевую подготовку надо выключить. No one gets in or out. О, на сливак. 21.
Теперь уже 8 лучшие попадаются. What did you do here, Commander? The Geth ambushed us, we fought back. That's it. Geth, you expect me to... Where did they come from? If I were to guess, the matriarch packed them in the shipping container she arrived with. I don't believe that. We did thorough scans of those. There were no power sources, no element zero masses. If Benezia Sama's containers were packed with these things, there are many more out there. I need numbers, Captain. A dozen? 100? Dozens, at least. They're machines. You could pack them tightly. I must report to the executive board. If word gets out about loose Geth, there may be an investor panic. А мы едем дальше. Еще где-то 9 уровней осталось, но броню мы докачаем, может быть, еще боевую подготовку. Так, не знаю, что еще может быть. Минутку. Уровень опасности 1. Туда ехать вроде не так тяжело. Cover me. А, это на холод влияет. Ну, вроде тишина. Ой, заставочки.
Тяжелая броня хищник. Ну, почти приехали. Area secured. Redeploying.
Эдгаруса пришибли. User alert. All Peak 15 facilities have suffered a great deal of damage. Biohazard materials present throughout facility. Virtual intelligence user interface offline. We'll need to get the reactors back online. Ляру все время заперли. Ну, пока такое все себе. Why are the turrets facing the wrong way? They want to keep their people in as much as they want to keep others out. Текс.
What was that? Animals, wind, this place is in bad shape. Тараканище. Угу. Мне вот нравится, когда сингулярность, там предметы, ящики так ломаются по физике, прикольно. То ли еще будет. Да, вообще Андрею в умелых руках умеет красоту выдавать. A backup power system, Commander. It must be for the station's mainframe. The damage is not... Critical startup error. Virtual intelligence user interface offline. Manual boot required. Начинай при загрузках говорить. М-м-м. Угу.
Я тоже забыл, как это играется. Так. Минутку.
It looks like you're trying to restore this facility. Would you like help?
You're the virtual intelligence that runs this place? This system is monitored to respond to the name Mira. May I ask your name? Commander Shepard. I work for the Citadel's Special Tactics and Reconnaissance. One moment, please. Council authority confirmed. You are entitled to secure access of all systems. Please note that queries relating to corporate secrets require privileged access. Privileged access is only available to Binary Helix executives. This system is ready to process queries. You may access me at any holographic interface within Peak 15. I need to find Matriarch Benezia. Lady Benezia departed on the passenger tramway to the Rift Station subsidiary labs. User alert. The tramway system is currently inoperable. What's the situation here? One moment, please. Diagnostics in progress. Critical failure. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Critical failure. Landline connections are disabled. Passenger tram systems are offline. Report complete. Do you have an additional system status query? Do you know why the reactor was shut down? I'm sorry, but I was offline at the time. Shutdown could occur if reactor breach seems likely, or in the case of catastrophic laboratory containment failure. Emergency guidelines suggest the frigid environment will kill biological contagions. It may also damage mechanical ones. Turn off the heat and hope the cold puts whatever you have unleashed to sleep. What do I need to do to get the power back on? The valves to the helium-3 fuel line must be opened. This can be done at the controls on the reactor assembly proper. Tell me what happened here. I'm sorry, but I need a more specific query. The creatures we've encountered here, did they come from the labs? I'm sorry, Commander. Inquiries related to our research require privileged access. Only executives of Binary Helix have that level of clearance. Why were you taken offline? In the event, Peak 15 must be sterilized for security purposes. My program and data are purged. They kill you if something goes wrong? My systems are permanently disabled. To be killed, I would need to be alive. I am merely a database program. Tell me what occurred immediately before you shut down. Stage 1 alert issued at Hot Labs. Contaminants released from Laboratory Pod Gamma. Emergency protocols implemented. Stage 2 alert issued at Hot Labs. Isolation tube breached. Tram shut down. Landline to Hot Labs disconnected. Stage 3 alert issued locally. Contaminants in tram tunnels. Station shutdown and evacuation initiated. Code Omega sent.
Так, всем еще раз здрасте. Дела семейные. Так. Значит, что тут у нас? Стандартный Шепард. Ну, мне хочется еще посмотреть, как внешка будет меняться из сохранения в сохранение. Как будет работать система переноса. What sort of contaminants escaped? I'm sorry, Commander. Inquiries related to our research require privileged access. Only executives of Binary Helix have that level of clearance. Да и на стандартного Шепарда как-то That's all I need. насмотрелся в свое Very время. well, Commander. Logging you out. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Нам получается не сюда. Давайте с кафетерия начнем. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. А, мы с кафетерия пришли. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. В другую сторону. Пока все отключено. User alert. Main reactor shut down in accordance with now exiting to the roof. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Вот тут внимание. Угу. Не успел. Гранатами забываю пользоваться. User alert. Main Fire in the hole! Прием. Неудобно здесь гранат, к сожалению. online.
How may I assist you? What are the landlines, and why are they disabled? The landlines connect my mainframes here at... This allows the crew to remotely... When emergency protocols were implemented within the hot labs, the cabling was automatically ejected. That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out. Эта миссия вообще одной из первых проходит. Но... Я тут решил впервые Ляр взять. Patching you up. Посмотрим, как она тут с диалогами будет. Кабели восстановлены. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Я вообще такой под конец получил. Я про нее забыл. Но это когда проходил. Сейчас я в первую очередь за ней полетел. Ой. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. В смысле нет возможности? Now entering main reactor. User alert. А, Main reactor shut после того, down как с in ним accordance with встретился, что emergency ли? containment procedures. Manual restart required. Тук-тук-тук. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart Какой-то умный. Смотрите на это чудо технологической мысли. Вот еще один. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Ну, я недавно нашел. Хотя, если ты играешь солдатом, то тебе бы, наверное, потяжелее бы броню. Это вроде легкий тип. Patching you up. Подловить меня хотел. Так. Пистолеты. Так, Лиарка. Лиарка тут изучает деформацию по полной. А ты на возможность тащить эту
среднюю броню, потом боевую подготовку. Уже 20 какой? 22 уровень. Мы почти дошли до конца. Еще 8 уровней. И все. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Какой этот ваш гелий? Тут. Должно быть написано, я мама инженер. Что это? А. Ой, все 7-е. Дайте мне уже 8-е. Хотя разницы для меня никакой. Все на продажу. Теперь мы на рельсы пошли. И все-таки броня во второй и третьей части мне больше нравится. Да, проба пера, еще жаловаться. Но тем не менее. Все. Звук какие-то нелицеприятные. Во второй части есть, по-моему. Может, тут какие-то намеки есть. Около серого посредника, как DLC добавили, ну, только во второй части. Крутая DLC-шка, говорят. Loose contaminants in the decontamination chamber. Access to passenger tramways inadvisable. They're locked in. Рефлекс. The door could be finessed. It appears that the trams to the subsidiary stations are beyond it. Блин, а это я сейчас сделал хорошо или плохо? Андромеда не играл. Ну, говорят, за исключением багов, вроде ничего.
Androids couldn't get to the construct. Get out while you can. Вот, но я в нее не играл. He killed himself because he was part of whatever happened to him. Я вторую с третьей-то не прошел полностью. Connections restored. Processing new data. That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out. Да, ну вроде как ответвление считается, это Андромеда-то. К четвертой части они вообще планируют Шепарда то ли воскресить, то ли еще что-то с ним сделать. Это, честно говоря, страшно. БВР сейчас уже не то. И, по-моему, все на masseffect-то и закончилось. Я вот Dragon Age пытаюсь осилить, но что-то вот все по чуть-чуть, временами промежутками. Спасибо большое. Вот. Мне там парочка классов интересных таких показались в плане ролевой системы магических. Но это самое. У меня все никак не получается с ней совладать на харде. Baldur's Gate 3 скоро выйдет. Относительно скоро. Там ничего не лежит. Вроде ничего, можно ехать. Departing Central Station. Destination, Rift Station. Now arriving at Rift Station, Binary Helix Research Facility. Я вообще думал, что когда-то здесь сделают как в Half-Life. И ты едешь такой по монорельсу, где виды показывают. Вот помню, начальная сцена крутая такая была в первой части. Едешь, о чем-то тебе рассказывают, не понимаешь вообще, что происходит. Потом начинается игра. Вернее, не начинается, только пролог к ней. Я с ней познакомился довольно-таки давно. Правда, не в момент ее выхода. Там мы по монорельсу проехались. В целом ничего такого сложного. И в научной станции. Куда я еду, вообще без понятия. Stand down. Sorry, we couldn't be sure what was on the tram. Можно, но не знаю. I'd only be upset if they'd fired. Even hopped up on stems, my people know the rule. 2 legs good, 4 legs bad. Look, you're human and that's enough that I won't shoot, but I'd like to know who you are. Commander Shepard, Systems Alliance Navy. My crew came up from Hanshan. Didn't figure you space jockeys liked getting mud on your boots. The aliens overran the hot labs last week. Only Han Olar got out, and he ain't all there anymore. The
First we knew the bastards were clawing into my command post. We had a lot more staff then. You were taken by surprise and had civilians to protect. You did a good job, Captain. Yeah? Sure as hell doesn't feel like it. The board sent an Asari to clean up the mess. She went to the hot labs yesterday. We haven't heard from her since. I'm not gonna let any of your people die. All I can do is hold out here and protect the civilians. There's an emergency elevator out by the trams. This card will let you activate it. Can take you down to the hot labs. Oh, and if you need any first aid, Dr. Cohen's downstairs in the med bay. Tell me about Rift Station. I can't talk about everything. What do you need to know? Tell me about the defenses here. Secure enough that you shouldn't poke in corners. I was just impressed with your operation. Being able to weather a week of assaults is no mean feat. Only the best get assigned to high-security facilities like this. What impresses me most is the turrets, alarms, and cameras. They're all routed through a central location out by the quarantine labs. One guy can lock down the whole facility. The security hub's the last logical fallback, and we'd have cover from the turrets all the way. Ой, не хочется все это опять расспрашивать. Certain the matriarch is still in the hot labs. She hasn't come back here. You came through Central Station, so she ain't there. Did the aliens come from inside the facility, or did they attack from outside? You want my personal opinion? Labs like that exist to do stupid crap that gets people killed. How are your people holding up? We weren't expecting the initial wave. They made it inside. We lost some good people. Those of us left are short-handed. We've kept order by long shifts and stems. I don't like it, but I don't see an alternative. I've got work to do. Yeah, I hear that. Hell! Man the perimeter! Это хоть развернитесь-то, не знаю. Мне все-таки этот эффект нравится. Вся мелочь такая летает, а потом хоп. Эффект заканчивается, их хорош с этим. Но к третьей части его прям допилили основательно эту биотику. Правда, почему-то моя биотика только на третьем уровне так роляет. О, наши говорящие друзья. Uncertain. I welcome you. Cautiously. I am curious to know what you're doing here. I heard there were some problems up here. Furtively. I am concerned about the state of our guards. Many have been awake for days. For now, with forced cheer, I still have a limited supply of equipment to sell. Let's have a look. Regretfully, most of my stock is being appropriated by Captain Ventralis. Только они эмоции выражать не умеют, поэтому все словами передают. $441 000 за винтовку! Блин, Гарус, я тебя тут нашел это... Кажется, я нашел тебе вкусняшку. Даем вообще все, не стесняясь. Вряд ли когда-либо сюда заглянем. Так. Обычный товар, пожиратель X10. Так, лицензии сразу покупаем. Эту тоже покупаем.
Так, лицензия тоже. Хамелеон. Нет, давайте пожинатель посмотрим. Что это вообще такое? Сразу десятка. Десятка это прям самый максимум. Феникса и так можно достать. Ну-ка. Гарус, для тебя обновка. Брехня. Точность фигня. Эта фигня стоит дороже. Relieved. It's pleasant to see you. Let's have a look. Regretfully. Нет, это ваш пожинатель. Ну, если впервые играешь в игру от проходов, то, в принципе, не мудрено. What? No! Sorry. Ну, там в основном... Sleep since the attack. Сейчас... Is there something you need? Сейчас... Что там надо будет освоить? Компоновку батальонов, автоплан... Снабжение армии, то есть производство снаряжения, пистолетов, там, автоматов, что-нибудь еще. В принципе, все, что на базовом уровне можно. Взять какую-нибудь Германию или Советский Союз. Британии, наверное, будет тяжеловато. Но если с высадок начать, то, в принципе, можно либо Британию, либо Америку. Но Америка в этом плане попроще. Так-то, ну не знаю, что там еще можно будет взять. Ох. Но я всегда любил начинать с пехоты и танков. Ну, немного. Я по ходьке не очень такой мастер. Даже не сказать, что я прям в играх от пароходов мастер. What sort of work do you do here? I can't say. I signed a non-disclosure agreement. If we survive, I'd like to keep my job. Но опять-таки это все с опытом приходит. But the pay is better than any other commercial lab. Потихонечку берешь, изучаешь отдельный аспект, закрепляешь в памяти и потом к следующему идешь. Вот я, например, в койке никак не могу это самое хватили освоить. И вообще с микроконтролем у меня беда. Там надо окружение, котлы проводить, а через автоплан это довольно-таки муторно бывает. You're not happy on Peak 15? The outside world doesn't exist here, just walls of ice and rock. There's only the work, the discovery. It's easy to forget why science is guided by ethics. Maybe we're paying for that now. Создать, что ли, ты имеешь в виду? Там есть, по-моему, вкладка «Подготовка и размещение». Это... Где на флаг, что ли, нужно нажать? Это надо сейчас интерфейс просто перед глазами иметь. Там есть такая вкладочка «Подготовка и размещение». По-моему, верхнюю часть экрана, если посмотреть. Где-то вот... я сейчас не покажу. You're not happy on Peak 15? The outside, it's easy to forget why science is guided by ethics. Maybe we're paying for that now. I'm looking for an Asari. Asari? Well, there's Dr. Ayalis over there. There's also our guest, Lady Benezia. Captain Ventralis might know where she is. I'll talk to you Remember later. to report any suspicious noises. The sooner we're off this frozen world, the better. What? Такой приятный, что? You're a member of the science Recently team? transferred, yes. What do you do here? Molecular genetics. I specialize in biotic enhanced allele specific hybridization.
That's a bit technical for me. I am very good at tracking inherited variations in genetic sequences. That's all for now. Then Генетик, проще говоря, она. Ну, в плане именно что стратегической части, кроме как микроконтроля, Хойка, она, по-моему, проще всех игр от пароходов. Хотя с какой-то стороны, как сказать. Хотя и Виктория тоже сейчас дружелюбна довольно к новичкам про промышленную эпоху. Третья часть которой. You came to find out about them, didn't you? You mean those things out there? Yes. I'm the only survivor from the hot lab, you know. Ну, с Германией иди по историческому пути. То есть по фашистскому и все. Там, в принципе, есть альтернативная ветка СС. DLC ставил. I need to know more about those things out there. About the Rachni? Rachni? That's preposterous. Она, в принципе, короткая по сравнению с остальными. Ну, как ветка фокусов именно. В Советском Союзе там такое дерево вот так. После DLC-шки. Where did they come from? They found it in a derelict ship. An egg. Waiting since the last battles. They brought it here. Shut up! God, you want to get us killed? I don't have any control over who lives or dies here. Do you? If you're gonna be crazy, be the quiet kind. Crazy? I'm sane. God, am I sane. Ну, там у Советского Союза, если брать DLC-шку, там, по-моему, 3 пути. Стандартный советский, с помощью чисток. Можно Бухарина привести, можно Троцкого привести. Можно вообще Российскую империю установить. Там Вселенский Патриарх и прочее. I heard you were at the hot labs. How did you make it out alive? I killed her. Who? Doctors on Muir. We were going to lunch when the alarms went off. I ran into the tram, and I closed the doors. She banged on the window once, then they sliced her to pieces. Her head came apart like a melon. I closed the door. I killed her. Tell me what you know. I'll make your survival mean something. You think I want absolution? There is none. Could Matriarch Benezia survive in the hot labs? It's possible. The specimens were sensitive to biotics. I'll be leaving now. Yeah. I used to have nightmares like this. Too many cheap horror vids before lights out. You're not part of the crew. Great, another human. Look, Plague doesn't care who you are. This lab is under quarantine. I told you to leave. Это вообще недружелюбный товарищ.
Хотя, может, патч в марте выйдет. Там сейчас пароходы 12-13 числа будут патчи выпускать. Опять обнову сидеть ждать. Ну что? Здесь что-то регалии решает, что ли? Нет. Поэтому о каком уважении там может идти речь? Эх. Брехня это все, спектрские пушки лучше. Жена, TRX-10, а? Адовые винтовки. Стоит дофига, толк нифига. И баланс здесь какой-то реально. Thanks for your help back there. Чё? I don't know what you're talking about. The attack just now. Where were you? В смысле, где я был? А кто их сейчас отстреливал? You ever heard of keeping a reserve? Thanks for the... If you don't want to help us here, why don't you go to the hot labs? А кто тут сейчас это самое стоял, отстреливал этих тараканов, потом пошел в лабораторию? Так что не надо мне тут. Человеки, которые недавно влились в совет, будут прям поклоняться ему. Ух. Прям не знаю. Пункт охраны, медотсек. Что-то он в эту лабораторию пускать вообще не хочет. Вот я ее и поменял. Потому что она здесь по дефолту встроена. Хотя я играл в оригинал с субтитрами. Не знаю, зачем нужно было золотое издание. Не, ну оно такое золотое. Чё ж. What's in there? You want to kill us all? Западал. Требуется авторизация. Мне ж пропуск этот дали. What? I'll be leaving now. Что за приколы? Мне дали этот ваш пропуск. I've had 4 hours of sleep in the last 3 days. I don't need this. Может, квест забаговался. Не, вторую часть злом такой интересный. Во-первых, тебе, по-моему, только одна попытка дается. То есть так спамить не получится, а просматривать узлы, соединять их. В принципе, тоже как такая мини-игра, но... Уже оно.
Блин, меня в эту лабораторию не пускают. А мне же вроде дали этот пропуск. Вроде. Если опять квест не запаговал. Something you need? I need to know more about the facilities off the network. The only way to find out would be to send scouts down the elevator, and I won't. I've got work to do. You and me both. Так, мне это уже не нравится. На аварийном лифте между баррикадами и платформой. Это по монорельсу лифт, а это тут лифт к лаборатории, в которую нас не пускают. Неужели там... Неужели там загрузиться надо будет? Не знаю. На нас жуки выползли, а потом он такой... Вот только в аварийной ситуации. Сейчас уже аварийная ситуация. А, слушайте. Это в какую сторону? А, вот они лифты. Боже мой. Нашел наконец. Только вот этот тот лифт куда? Если тут лифт к риску лаборатории, это куда и ведет? А, это к тебе. Получается, мы что, хрюк что сделали? Погнали уже. Знаменитые лифты. Надо же было как-то под загрузки скрывать в свое время. Конечно, сейчас это устаревшая очень фигня. Ну, что поделать, 2007 понять, простить. Ярослав просто сидит на стуле и чилит. Правильно. Узнаю наших. Вы в порядке? Я Спектр. How are you holding up? You must listen to me. If we do not contain our mistake, they will drop bombs from the battle stations. You understand? Wait. Is there an Asari matriarch here? Asari? I have not seen one. She is safe then, at Rift Station. This is not important. You must be listening. Binary Helix found an egg. It was on a derelict ship, thousands of years drifting. This was Rachni's ship. Inside they find many eggs in cryogenic suspension. Да я думаю, не только движок, цензуру бы. A 1,000-year-old egg hatched? Yes. Very tough to be so long frozen. That it survived the centuries. This is miraculous. Binary Helix planned to clone Rachni, mass-produce them, create an army. But when they get here, they find this egg is not a common Rachni. It is a queen. After she lays eggs, they move her to Rift Station. They are thinking that without her, they can raise the babies to be obedient.
Им еще движок не позволил концовку нормально дорисовать, даже директор скат не помог. Ярослав. Ой, да. Сейчас с местной гачей только так это самое. Hold on. Don't you need a male to get eggs? Queens are born carrying the genetic code of their fathers. Eggs are carried away from the colony to hatch alone. Queens can lay eggs in hours and have a colony in days. This is how they spread so quickly. Separating them from their mother didn't work. This was exactly the wrong thing to do. I am thinking that without a queen, Rachni do not develop properly. Her mind is shaping theirs. These Rachni are uncontrollable. Мы поможем им спасти, у нас кончается время, и что? Then all we need to do is bring her here. No, I am sorry, but this will not work. These Rachni are beyond saving. It is a sad thing, but they must be euthanized. I am thinking that the neutron purge must be set off. Once the purge is armed, we'll have to fight our way out. Give us a minute to patch up and rearm. Sure, sure. I wait here. I am not so much good for searching now, yes? Mother always say I would meet a bad end. Вышли из-под контроля. Это называется переходный возраст. Когда обычный ребенок выйдет из-под контроля. Connecting. I have full access to the facility and am at your disposal. I need information on The neutron purge is a fail-safe system installed within the isolation tube area. In the event of irretrievable containment loss, it is used to resolve the situation. What exactly does this thing do? The purge is a neutron burst weapon. 2 volumes of fissionable materials are brought together to form a critical mass. Most of the energy is released in the form of high-speed neutrons. This radiation is instantly lethal to any known form of life within 500 meters. We would be wise to avoid touching any controls without reading the instructions. That is advisable for all systems within this facility. Жалко, что не 3D, да? We're moving on. Logging you out, Commander. I am feeling not so well. Once the purge is armed, Shush, Mother all. Там точно надо с этой с нейтронной очисткой-то податься? Может как-то по-другому. Always say I would meet a bad end. Надо сейчас засейвиться. Лифт отключен до активации очистки. Понятно, все с тобой. Online. How activate the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without proper code authorization. Who would have the code? Director of Operations Yaroslav Tartakovsky, or any executive. We're moving on. Logging you out, Commander. Мог бы сразу сказать код.
I am feeling not so well. How do we set up? Arming controls are nearby. All you do is insert the key. Then I will give Mira destruct. Ай, прям в самую мякотку зарядили. Online. How can I help you? Activate the neutron. I'm sorry, but I can't do that without... Code input 875-020-079. Code Omega. Local execution. Verified. Code Omega execute. Не, ребят. А что-то уж больно дофига. Я вот не пойму. Мне что ли сквозь них надо пройти? Или подождать? Да, проще подождать, наверное. Правда, дверь-то мы зря, наверное. Я что-то не помню. По-моему, надо будет через них пройтись, но не знаю. По идее, здесь должно быть безопасно. Иди, хотя не знаю. Вот это я понимаю безопасность. Зато XP дали. Ладно, может напрямую надо было просто пройти. Блин, напрямую не пройдешь. Может просто туда дверь не открывать. Вообще как-то странно. Напарниками отвлечь. Get down! Их не то чтобы много. Там еще эти камикадзе местного разлива.
Не, надо будет сквозь них прорываться. Надо еще как-то щиты, хотя они сквозь них бьют. Тоже неудобно. Восхитительно. Заработал. Shepard's been hit! Destination blocked. Shepard's hurt. Destination blocked. О. Надо было последнюю секунду. Вот не знаю. И обратно уже не приедешь. И XP, кстати, не дали. Ныть, путь какой нехороший. В прошлый раз XP дали для эпичности последние секунды. Ну там еще будут эпичные моменты. Особенно с таймерами. Здесь, кстати, довольно-таки много таймеров. I'm sorry about this, Shepard. We've got orders from Venezia. Open fire! Вы прикалываетесь? Приказ у него от Бенезии. Ну куда ты летишь? Толстый. Оружие еще перегрели. Будет. Возможно, не сразу, но будет.
Это я первый проходил 2,5 раза. А вот во второй, третий мне поинтереснее будет. Ибо я ее там ни разу до конца не прошел. Только вот самое начало играл. Зачистку охраны. Ой. Обойти, а как же экспа? Интересно, медотсеки можно там по нацелинчику-то взять? Хотя нафига он мне? We don't need any. О, погоди, им помощь нужна. Think you could run that equipment? Commander. One moment, please. Чё? Где помощь? This system is online and ready to provide emergency. Certainly, Commander. One moment, please. Обманка. 1 минуту. Я сейчас ее запущу. И ничего. Ой, опять эти дроны. Не, погоди. Ой, жуть. Так. Расследует коррупцию. Не, коррупцию мы уже до этого расследовали. Не, ну, такие тоже имеют место на жизнь. А вот дроиды в Звездных войнах. Хотя HK-47 надо вспомнить. Он всех этих мешков с костями хочет изничтожить. Не знаю, как-то еще в Котор хочу поиграться. Я там только пролог проходил в первой части. Только на этот... только джедаем там стал и все. Так, этот еще живой, лови его. Ну, он больше настольный, чем этот самый, чем такая actionrpg. Там все-таки кубики тоже. Да и год выхода какой у него. Еще третий где-то висел. Ай. Будешь чистишь коробку за коробкой. Арканум — это где этот... магический и техномир вместе, что ли? Вот это, она, по-моему, еще старше, чем Котор. Не, ну, может, было бы забавно, но я про нее только обзоры видел. Но не читал, если это тот Арканум. Вообще, это пока все до середины марта. Там дальше уже надо смотреть, когда обновы выйдут. Но к Виктории патч выйдет сразу, скорее всего. А Европе придется ждать обновления русификатора. Там много чего за это самое.
Удуайнс, кстати. Это который вампирский маскарад. Кстати, там что-то по нему обещали. За орка. Да вроде и в Сакрате тоже можно было поиграть за всякую нечисть. Ну, мне сеттинг там, конечно, заинтересовал. Конечно, я любитель техногенного, чем магического, но такая помесь имеет место на существование. Типичные работяги на заводах. Ну да. Так выглядит работяга после смены на заводе. Тут фотография орка. А так выглядит орки после праздников. И это самое... Тут орк из Warcraft такой зеленый. Антифрикционный материал. Вот название страшное. Самое... Зная происхождение слова. Штурмовая винтовка Банши, Кеслер. Инструменты это что, Гарусу что ли дали? Что-то все ни о чемное. Найткулов, телохранитель. Хороший стимпанк. Ну, просто панк, если так посмотреть, но он такой. Где вот еще был бы стимпанк? Я сейчас просто пытаюсь вспомнить, что у нас еще на стимпанке-то есть. Игр. Ну, может быть, условно, этот был. Там фракция была, этот Rise of Legends. Типа ответвление от стратегии Rise of Nations тоже там. Нация Винчи была. Ну, это такое. Тоже. Что там еще-то было-то такого? Ну, Zero Arbillions тоже вот такой стимпанк. В этом плане. Угу. Я помню этот божественный перевод. Эй, это тот чувак. Да, и, кстати, не падайте в Нью-Йорке. И тогда вас никто не поднимет.
Ну и что ты присел? Интересный. Куда он улетел? Я видел, его силуэт был где-то вот тут. Он что, сквозь потолок, что ли, улетел вверх? Это легендарную мы баги опять поправили? Ну, говоря о первой части, в принципе, первая, она сейчас технически устарела, хотя я проходил, говорю, 2 раза. И в столовой. А, мне карантинную лабораторию надо. Не столовка. Сейчас, конечно, первая часть смотрится, ну, не очень по сегодняшним меркам. В смысле она заблокирована? И в столовую надо будет идти. Андромеда не знаю, ну, не знаю, как ответвление, что ли. Большая часть. Ну, коридоры. А стрельба не легендарного издания была еще хуже. Особенно со снайперки. Только не помню, куда я сейчас иду. Обратно. Ай, обратно или не обратно, пойди разбери. А, во. Раз появился указатель, значит идем верно. Ой, потому что... You do not know the privilege of being a mother. There is power in creation. To shape a life, turn it toward happiness or despair. Her children were to be ours, raised to hunt and slay Saren's enemies. I won't be moved by sympathy, no matter who you bring into this confrontation. Liara's here because she wants to be, not because I asked her to. Indeed. What have you told him about me, Liara? What could I say, Mother? That you're insane? Evil? Should I explain how to kill you? What could I say? Have you faced an Asari commando unit before? Few humans have. I can't believe you'd kill your own daughter. I now realize I should have been stricter with her. А я ж не сохранился. Ладно, десантницы, не десантницы. Все одинаково летают.
Глушилки. Здесь-то? Я, кстати, не помню. Зависал ли я здесь? Здесь часто зависаешь от сейвов. Ну это такое тоже. Кого ты там все пытаешься пристрелить? Ну да, у них тематика схожая, особенно в плане музыки. Прям мотивы у них прям очень сильно похожи. На Ферросе, по-моему, так и ловил. Схожие. This is not over. Saren is unstoppable. My mind is filled with his light. Everything is clear. Господи. The Rachni didn't cooperate with you. Why should I? I will not betray him. You will... You must listen. Saren still whispers in my mind. I can fight his compulsions briefly, but the indoctrination is strong. We met Shiala on Pharos. She told us about Sovereign's indoctrination. It is a terror to be trapped in your mind, to beat upon the glass as your hands torture and murder. I was powerless. Nothing but a tool for Saren. He sent me here to find the location. Кроган и Гетты. Its position was lost thousands of Это years был ago. первый этот... Как его? Ну, первый квест по Цитадели-то. Я вспомнил про кого-то. Про какой-то момент. Ну, там из них толстый был только Кроган. Еще потом. Someone on Noveria found it? 2,000 years ago, the Rachni inhabited that region of our galaxy. They discovered the relay. The Rachni can share memories across generations. Queens inherit the knowledge of their mothers. I took the location of the relay from the Queen's mind.
Они любят. Особенно, когда твой персонаж зависает на месте при беге, и они такие... Жим. You can still make it right. Give me the information. I was not myself, but I should have been stronger. I transcribed the data to an OSD. Take it, please. There isn't much time. I transmitted the coordinates to Saren before you arrived. You have to stop me. I can't. His teeth are at my ear. Fingers on my spine. You should... Oh, you should... Mother, don't leave. Fight him. Фантазия, что ты делаешь, прекрати. Me proud, Liara. Die. We're in the middle of a fight. Так она сама-то поддается. Конечно, нет. Зато я валяюсь превосходно. I cannot go on. You will have to stop him, Shepard. Hold on. We've got Netagel. Maybe we can... No. He is still in my mind. I am not entirely myself. I never will be again. Сейчас это, конечно, комично местами. Good night, little wing. I will see you again with the dawn. No light. They always said there would be a... Актеры, у которых нет Оскара. Он такая стоял, разговаривал, как ничего не бывало, а потом ох, как же тяжко. Так. Да еще бы. Столько переживать. This one serves as our voice. We cannot sing. Not in these low spaces. Your musics are colorless. Ну да. Musics? What? Your way of communicating is strange. Flat. It does not color the air. When we speak, one moves all. We are the mother. We sing for those left behind. The children you thought silenced. We are Rachni. Сейчас будет немножко неуместная шутка, но примерно так выглядит разговор между интровертами и экстравертами. Ваша музыка бесцветна. Мы не можем петь на ваших низких тонах. Ага, и сейчас такое опять ее убивать. Как Dark Souls. How are you speaking through her? Our kind sing through touchings of thought. We pluck the strings, and the other understands. She is weak to urging. She has colors we have no names for. But she is ending. Her music
is bittersweet. It is beautiful. You are not in harmony with those who hoped to control us. What will you sing? Will you release us? Are we to fade away once more? The Rachni were a threat to the galaxy. Those tanks are filled with acid. If she gets out of hand, they dissolve her. They made a mistake. They let the Krogan go too far. This is a chance for us to atone. She has done nothing to us. Your companions hear the truth. You have the power to free us, or return our people to the silence Но of я их в прошлый раз оставлял живых, и в этот раз тоже оставлю. Я, правда, не знаю, к чему это все приведет, но не буду себе загадывать. Я потому что дальше первой части не знаю, в принципе. If I let you live, would you attack other races again? No, I do not know what happened in the war. We only heard discordance, songs the color of oily shadows. We would seek a hidden place to teach our children harmony. If they understand, perhaps we would return. Да не то, что никогда. Тут в плане от отыгрыша зависит. В принципе, ты можешь либо чистым героем, либо чистым этим, ну, как отступником отыгрывать. You could have calmed them if I hadn't set off А the purge? там уже дальше смотреть кинцо. Our minds are not as yours. Можешь хоть всех загасить. We can only learn to sing in harmony. Without a mother, children are lost to silence. You should not sing of them in gray and violet. We would have stilled them ourselves. Are you a survivor from the war? A clone? We do not know. We were only an egg, hearing mother cry in our dreams. A tone from space hushed one voice after another. It forced the singers to resonate with its own sour yellow note. Then we awoke in this place, the last echo of those who came out from the singing planet. The sky is silent. Меня также колбасит при разговоре, когда в затылке больно. Так же. И ты начинаешь такой еще заикаться каждый раз. Вот. Прикольная тема. I won't destroy your entire race. You'll go free. You will give us the chance to compose anew? We will remember. We will sing of your forgiveness to our children. Еще лицевая анимация тут такая смешная бывает. Герой плюс 24, кто бы сомневался. Никто не хочет задать вопрос, откуда у Рахна столько денег. Как у этих тоже товарищей. Ну да. У них это коммунизм. Все в общак складывают. Так, тут все закрыто. Вообще была такая картинка на тему, откуда появляется лут в RPG-играх. Типа убили кого-то таракана и перед этим слайд, мол, так, это будет не больно, мы сейчас тебя запихаем в этот меч.
И тут такие деньжищи. Что-то еще консоль надо сделать. Может, на рельсу где-нибудь там есть. Легендарный свинцовый столик. Ну да. Хотя вот я в третий Fallout как-то пытался играть. Пытался. Ну что-то мне потом наскучило бегать. Блин, ну опять что ли это глюк? В прошлый раз туда не могли попасть, потому что там было закрыто. Ага. Тут будет прикол. Идешь закрыто, перезагружаешься, открыто. В одной локации было. Первым из Фолчей. Не знаю, может, если у меня там силы где-то остались. Да пройти его, правда, я там черт не помню. Я вкачал, по-моему, интеллект на 10. Все остальное такое себе. Ой. Не то, что тяжело. Просто уже со старости не помнишь, куда идти. Вот эти два лифта сейчас будут закрыты. А, может быть, по вот этой стезе надо пройтись. Да. Не, ну на Безумие я тут, по-моему, впервые играю. Я, по-моему, средний-высокий играл, потому что там 2 раза нужно было игру пройти, чтобы этот уровень сложности открывался, а тут его со старту. Benezia said she transmitted the Mu relay's coordinates to Saren. He may have already gone through. We can't follow him. That relay's inside the Terminus systems. They're not fond of Alliance ships over there, or Spectres. The conduit's on Ilos. That's where Saren is heading. I plan to be waiting when he gets there. Saren probably has his whole fleet in orbit around Ilos. You will never make it down to the surface without reinforcements. You need to alert the Council. They will assemble a fleet to accompany you. It is our only hope. А беседка его не прикроет? Crew dismissed. Joker, alert the Council. Tell them everything. Aye, aye, Commander. Где ваш совет? А, права кончились на озвучку. We got confirmation on those reinforcements. Ну там можно... Ambassador Udina wants us to report back to the Citadel. The Council's massing a joint species fleet to deal with Saren and his Geth. Блин, а я сейчас в Цитадель вернусь только во второй раз. I knew they'd come around. Back to the Citadel, Joker. I want the Normandy at the head of that fleet. Yes, sir. Прикольно.
Good job, Shepard. Thanks to you, the Council's finally taking real action against Saren. The Ambassador is correct. If Saren is foolish enough to attack the Citadel, as you believe, we will be ready for him. Patrols are stationed at every mass relay linking Citadel space to the terminus systems. You think a blockade's going to stop him? He's on Ilos looking for the conduit right now. What are you doing about that? Ilos is only accessible to the Mu relay, deep inside the terminus systems, Commander. If we send a fleet in there, the only possible outcome is full-scale war. Now is the time for discretion, Commander. Saren's greatest weapon was secrecy. Exposed, he is no longer a threat. This is over. One ship going into the terminus systems won't start a war. I can be discreet. You detonated a nuclear device on Vermeer. I wouldn't call that discreet. Your style served you well in the Traverse, Commander. We recognize that. But Ilos requires a deft touch. Тоже We долго have the строить. situation under control. Secrecy isn't his greatest weapon. The conduit is. Saren is a master manipulator. The conduit is just a distraction from his real plan to attack the Citadel. If Saren finds the conduit, we're all screwed. We have to go to Ilos. Ambassador Udina, I get the sense Commander Shepard isn't willing to let this go. There are serious political implications here, Shepard. Humanity's made great gains thanks to you, but now you're becoming more trouble than you're worth. You bastard! You're selling us out! It's just politics, Commander. You've done your job, now let me do mine. We've locked out all the Normandy's primary systems until further notice you're grounded. Are you insane? After everything I've done, you still don't believe me? I think it's time for you and your team to leave, Commander. This no longer concerns you. The Council can handle this, with my help, of course. Вы играете? Нет, показываем. Красивое. Commander, I've got a message from Captain Anderson. Are you spying on me, Joker? No, sir. Just knew you were on the ship and figured I'd pass the message on. The captain said to meet him at Flux, that club down in the wards. Кого же мы еще возьмем? Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Не знаю, сколько я не создал здесь персонажей. Это получилось какая-то ересь. Ох, а в третьей части Цитадель это прям классно такая, наверное, локация будет. After years of poor economic performance, ExoGeni has announced that its research colony on Pharos is finally returning a profit. New discoveries and a dedicated colonization effort have finally paid off for ExoGeni. А мне интересно, как ExoGeni's эти... stock rose sharply with the announcement, with investors pleased at this surprising news. Севы тут будут импортироваться. Ну, канон каноном, но они потом женского Шепарда добавили и сказали, что это тоже как бы, ну, Commander Shepard, канон. Khaleesa been seen in Al-Jalani, Westerland News. Would you answer a few questions for our viewers? What do you want to know? You've been given a unique position to represent our race. People want to get a sense of how you'll do that. Humans have been trying to get the respect of the galactic community for 26 years. With that in mind, what are your feelings on being the first human Spectre? The Spectres represent the best of every species in the galaxy. To be asked to join them is an honor. Some have said your appointment is the Citadel throwing humans a bone. Have you encountered any situations where the Citadel asked you to place its needs before the needs of Earth? The Council is concerned with the needs of the whole galactic community. We're part of that community now. Our needs are on their agenda, but we're one of many.
You really do believe that, don't you? You've been given command of an advanced human warship for your missions. Is there anything you'd like to say about it? Actually, the Normandy was co-developed by human and Turian engineers. Its design incorporates many innovations, all of which are classified, I'm afraid. So the Turians have knowledge of the Normandy that is being kept secret from the Alliance public? Do you think it was appropriate to hand Earth's most advanced warship over to the Citadel? I wasn't aware it had been handed over to anyone. I'm in command, and last I checked, I'm human. Same goes for my crew. Human, yes, but you do work for the Citadel now, Commander. Я это делал. Speaking of your new job, did the Council order you to sabotage human research concerns on Noveria? А я играл за отступника. Ну, мне концовка там не понравилась абсолютно. Ну, у меня максимум отступника, я такой пришел. Спасибо, Шепард, что спасли галактику. Не за что. А я играл за отступника, думал, меня сейчас будут поносить, почем свет стоит, а что-то нет. Всем спасибо, вы молодец. Думаю, ну нифига ж себе. Одного пристрелив, со второго там деньги взял, с третьего там коррупции еще больше навел. The Council had nothing to do with it. There was an accident at Binary Helix Labs. In the interest of protecting the company's confidentiality, I can't say more. That's a surprising revelation, Commander. We've had nothing but stonewalling from Binary Helix. Given your recent experiences, do you think humanity will ever get the respect it deserves from the galactic community? Respect's a funny thing. People always assume they deserve it. The truth is, respect is earned. And I firmly believe we can earn it. You're an idealist, Commander, but a sincere one. I hope you're right. One last question, Commander. Rumors back home say you're tracking a rogue Spectre named Saren. Do you have any comment on that? Пора тебе заткнуть. Saren instigated the attack on our colony at Eden Prime. Once his involvement was proven to the Council, I was assigned to bring him in. That's surprising, Commander. The official line says Eden Prime was attacked by rogue synthetics. Good luck in your mission. Thank you for your time, Commander Shepard. Level up. Не зря все-таки интервью давали. Все, теперь можете среднюю броню одевать. Так, снаряга. Блин, а наемник круче. Он тоже красный. В Ориге. Там, по-моему, полигонов-то было меньше. Ну, вроде эти импланты у него тоже были. В принципе, черты лица сохранены. По-моему, только мини-полигональный был, насколько я помню. Да, не, ну мы там у всех было хорошо так навалено. А еще этот самый, все остальные норм. Ну, может быть, я просто как-то не сравнивал уровни детализации, тогда еще был в Медиамаркте. Игрался тогда. Ну, даже мод пускали. Ну, эту движуху-то я не застал уже после. Я ее там же прошел в магазе, и потом все.
Так, штыковочному шлюзу, к президиуму. По-моему, в живые сектора нам надо. A Solarian excavation team has run into an unexpected problem after unearthing a Prothean dig site. Hanar protesters have blockaded the dig site, claiming that artifacts of the Enkindlers, as the Hanar call them, should not be disturbed. The excavation team has appealed to Hanar representatives on the Citadel to reach a diplomatic solution. Почувствуй силу темной стороны. Power of the Dark Side. Hey, Commander Shepard. Good to see you again. Anything you need? I have to go. Right. You're probably real busy. See you around, Commander. Вы что-то хотели, до свидания. Excuse me, Commander Shepard. It is an honor to speak with you. What's this demonstration about? I'm Charles Saraceno of the Terra Firma Party. With Armistice Day coming soon, we're making our voices heard by the alien appeasers on the Presidium. Can I count on your support in the next election? Sorry. I believe we need to work peacefully with other races. We've heard that before in human history. Well-meaning naivete leads to declarations of peace in our time. We can't allow anything like Shanxi. I don't suppose I could convince you to issue a... The support of the first human Spectre would be invaluable. You have the right to your opinion, Mr. Saraceno. I understand. Thank you for your time, Commander. Remember Terra Firma on Election Day, because Terra Firma... Вроде их просканировал. Ну, по-моему, данные я этим контрабандистам не передавал. Я здесь во второй раз. В принципе. This isn't a proof of purchase. It's a bank statement. It shows that I bought something from you when I bought. Hello, Earth Clan. No doubt you've just come back from the colony. Show me what you've got. Most excellent. Знаю я ваш пожинатель. Фигня редкостная. Дружочек. Hey, Commander Shepard, it's me, Conrad Werner. Remember me? Нет, эти не помню. There are rumors on the extranet that you've been made the first human Spectre. That's incredible. Being a Spectre is a big responsibility. I just want to make humanity proud. The vids are all talking about Commander Shepard fighting for all of us back home. And they also say that you don't take crap from anybody. You're showing them what humans can do. Hey, can I get your picture? I don't have a problem with it, but why? You're a hero, Shepard. Decades from now, humanity's going to remember you, and I'll have your picture. Just hold up your gun. Perfect. Thanks again, Commander. I'm gonna hang this in my living room. My wife will love it. Сейчас, наверное, все шишки будут на меня сваливаться. Hello there. Welcome to Moorland's famous shop. You want many... Oh, you will be pleased, I think. Ну, покажи мне. Коняк Кроганг, прянец, игонь. Я сам достану. They told me it was you, but I didn't believe it. Shepard grew up and turned into a soldier. Have we met? Name's Finch. You probably don't remember me, but we ran together in the 10th Street Reds. Maybe you don't remember it yourself, running in a gang. None of the vids mention it when they're talking about you. My history is a matter of public record. I've got nothing to hide. Really?
What if someone gave an interview talking about Commander Shepard's history in the gangs? We're not trying to cause you trouble, Shepard. We just want a favor, for old time's sake. One of the Reds, Kurt Wiseman, got picked up by Turians. We'd like you to talk to the Turian guard in the bar and get Kurt out. My gang days are over, Finch. Get out of my way. Suit yourself, Shepard. If you change your mind, he's over in Cora's den. Take care of this, and you'll never see me again. And Shepard, you might not run with the Reds anymore, but you really don't want us as your enemies. Схождение космонавта. Ты космонавт, вот тебе очки героя. Can I help you? A human named Finch wanted me to use my authority as a Spectre to free Kurt Wiseman. The xenophobe? I should have known he'd have friends. Thank you for the information. We'll increase the guard on his cell. I knew you'd rat us out, Shepard. Now it's payback time. When we're through telling our story, the aliens will all know what the first human Spectre really is. Ну расскажи, все равно это... If you want humanity to be strong, a smear attack on the first human Spectre is a bad idea. The Spectre is right. This is humanity's chance to prove itself. There's even talk of earning a council seat. Of course you'd side with Shepard. You want someone who's in bed with your kind. We need the other races, Finch. That's the best way to strengthen humanity. Fine, Shepard, you're right. You're not one of the Reds. Maybe you never were. That man is a xenophobe who thinks he can blackmail a Spectre. You should have killed him. That's not the way I work. Goodbye, human. It'll be interesting to see what kind of Spectre you turn out to be. Герой плюс 10. Sorry, I'll get to you when I can. Вообще разборки питерские были. Так. Клуб сверхновая в жилых секторах. Я в жилых секторах. Слушала. Слушай, у меня, может, происхождение не очень, но у меня мамка зато жива. Звучит как-то, не знаю. Это немножко грустно. Такие три Шепарда встречаются. У тебя происхождение фигня, зато у меня мамка жива. Ой. Чтоб я не искал. Soldier, I've got a major situation, and I need help from somebody. It's Commander, actually. What do you want? Of course, right to business. That's why humanity has the best damn fleet in the galaxy. My name is Elias Keeler. I'm an alliance negotiator. We've got a big session coming up with the Solarians.
You wouldn't believe what's riding on this. I'm fighting for humanity on this one, just like you are. Don't try to sell me on this. Just tell me what you want. I need you to buy a mental stimulant for me. It's legal, but restricted. I've purchased the monthly limit, and I need more from the medbay. Keeler, you've got a problem. You need to get treatment. It might look that way from the outside, but this is just a one-time slip-up. All the top negotiators are on stimulants close to the legal limit. It's the way the game is played. I don't see all the top negotiators soliciting help to go over the legal limit, Keeler. Maybe you're right. I've been trying to keep humanity strong, and maybe I've pushed myself too hard. I'll tell you what, this will be the last time I use the stimulant. After this deal is finished, I'll get treatment. No trade negotiation is worth ruining your life for. Let it go and get help. You don't understand. Humanity needs me, and I need that stimulant. Without it, I don't know anymore. I get so tired when I run out of the stimulant. I just need one more boost. There's no shame in having a problem, but you have to get treatment. You're right. I'll go tell my assistant. I shouldn't be working like this. I'll get help. I'm just sorry it came to this. Mm-hmm. You should be careful who you say that around. It's out of my... Sorry, I'm kind of busy right now. So, what can I do for you? Кажется, мы модельку яишки нашли. What were you discussing with the Volus? Who, Doran? Oh, I was just asking him about my sister. See, she worked for Doran before she left to... Ugh, sorry, I don't want to bore you with my problems. I'm interested to hear what you have to say. Well, okay. My sister Jenna left here to go work at Cora's Den. The problem is, she's working as an informant for CSEC. You know, eavesdropping on the people there. If they find out what she's doing, they'll kill her. Being an informant is a dangerous job. That's what I've been telling her. I don't know. Sometimes I think she stays there just to spite me. Do you know who her contact at CSEC is? No. It's all very secret. Last time I asked an officer, he told me to stay out of it, for Jenna's safety. Maybe I could help her understand just how dangerous Cora's Den is. Would you? That'd be cool. Well, I should get back to work before I get in trouble. Да какое оно там опасное место уже? Там никого нет. Там всех перестреляли уже. I'm glad you came, Shepard. I heard what happened. They pulled me off the mission. Just like when they forced you to give up the Normandy. I know, I'm sorry. I wanted to warn you, but there was no way to get a message to you before you docked. I know you're pissed off right now, but you can't give up. They all think this is over, but we both know it's not. You have to go to Ilos. You have to stop Saren from using the conduit. There's only one ship that can get me into the Terminus systems undetected, and she's grounded. Citadel controls locked out all the Normandy's systems, but if we override the Ambassador's orders, we can get them to bring the Normandy back online. You can be in the Terminus systems before anyone even knows you're gone. If we steal the Normandy, you're the one left holding the bag. And if Saren finds the conduit, life as we know it is over. The Reapers will destroy us. Humans, Asari, everybody. You're the only one who can stop him, Shepard. So I'll do whatever it takes to get you on the Normandy and off this station. Stealing the Normandy is mutiny. What if the crew won't help me? The Normandy's your ship now, Commander. Her crew will follow you to the ends of the galaxy. We both know that. I won't forget this, Captain. I promise. I can unlock the Normandy from one of the consoles in the Citadel Control Center. You'll have a few minutes before anyone realizes what happened. That's a restricted area patrolled by armed guards. How are you going to get in? Leave that to me. Just make sure you're in the Normandy when the systems come back online. По-моему, он был темнее в оригинале. Ну, хотя там освещение-то было такое. На несколько тонов ниже. Там чего, один только Феррес стоил. You're gonna get yourself killed. There has to be another way. Ambassador Udina issued the lockdown order. If I can hack into the computer in his office, maybe I can override it. He won't just stand by while you use his computer. Hopefully he won't be there. If he is, I'll just have to think of something. The ambassador won't forgive this, Captain. You'll be charged with treason, a capital offense. We don't have a lot of options. I break into the ambassador's computer.
or I take my chances with the patrols in Citadel Control. You'll have a better chance if you go after the Ambassador's computer. I was hoping you'd say that. The Ambassador has made this personal. You ready to get the hell off this station, Commander? Да, готов. Let's do it. I'll take care of the lockdown. You get down to the Normandy and tell Joker to stand by. В принципе, можно еще в СБЦ зайти за оружейкой, но у меня интендант есть. Они недалеко. Сюда это к шлюзу. Я вот думаю, что интенданта купить. Не париться. Ну, давайте к интенданту. Такой спутница. Presidium Вспомнил, technicians are да? struggling to understand why a computer system catastrophically overloaded recently. Technicians are reportedly unsure of what caused the malfunction, or even what the system was originally designed to do. CSEC is investigating the possible vandalism or misuse of public property. Stand by, shore party. Decontamination in progress. Anderson, what are you doing here? I didn't send... Андерсон настолько прикольный, что на столе может топки вводить. Get us out of here, Joker. Now! А Джокер такой довольный. И батя кодит. Так, мне нужно сначала к интенданту зайти. Я же все понимаю. Looking for supplies? Let's see what you've got. You bet, Commander. Это что за винтовки в лимон?
Так, а если вот пистолет сравню? Ого! Как у них прям все хорошо сделано. Так, 1 миллион, говорите? Сейчас мы вам организуем. Ну да. Все продаем, кроме снайперских винтовок. Ладно. 2 лимона, думаю, не хватит. Looking for supplies? Let's see what you've got. You bet, Commander. Значит, снайперскую винтовку берем. Штурмовую. На дробовик мне уже не хватит. I can't believe we stole the Normandy. It's risky, but hopefully it'll pay off. We'll be fine, Garrus. Yes, Commander. Фу. Какие тут мощности. Так. Рекс. Гарус. А, стоп. А, все. Пистолет я тогда себе возьму. Да, не только с них. Еще пушку сколько набрали. Полетели в эту ересь. Message coming in. Patching it through. Commander, Ms. Al-Jalani's story on you just aired. She shouldn't have ambushed you like that, but you handled it pretty well. We had differences of opinion, sir. I hope she at least believed my sincerity. You handled yourself pretty well, Commander. She came across like a raving idiot. There is one other matter, however. The Citadel has been trying to play down Saren going rogue. It makes the Spectres look bad. Your mention of him was politically inconvenient. I wasn't aware of that. I won't discuss him again, sir. I'd appreciate that, Commander. I won't keep you any longer. Fifth Fleet out. Чух. Message coming in. Patching it through. Commander, I'm glad you were in the area. We've got an emergency situation, and you're the only one I can trust to get the job done. How can I help, Admiral? Biotic fanatics have hit a medical research station with a psychotropic drug.
The drugs have temporarily driven researchers crazy, and the biotics are effectively using them as human shields. I'll take the biotics down, Admiral. And I'll try to limit the casualties. I know you will, Commander. I'm sending you the station coordinates now. Fifth Fleet out. Не-не-не-не-не-не. Мы сразу по месту назначения. Commander? We've got company. Have their sensors picked us up yet? Well, stealth systems are engaged. Unless we get close enough for a visual, they won't have any idea we're here. Picking up some strange readings from the planet's surface. Take us down, Joker. Lock in on the coordinates. Negative on that, Commander. The nearest landing zone's 2 clicks away. We'll never make it in time on foot. Get us something closer. There is nowhere closer. I've looked. Drop us in the Mako. You need at least 100 meters of open terrain to pull off a drop like that. The most I can find near Saren is 20. 20 meters? We'll never get in close enough for a drop. We have to try. Find another landing zone. There is no other landing zone. The descent angle's too steep. It's our only option. It's not an option. It's a suicide run. We don't... I can do it. Joker? I can do it. Just do it. Gear up and head down to the Mako. Joker, drop us right on top of that bastard. Погнали. You two, keep moving inside now. We have to get inside this bunker before Saren finds the conduit. There's no way we're getting past that door with brute force. Saren found some way to open it. There must be some kind of security override somewhere in this complex. We'll have to find some way to get it up and running again. Перегрузка нужна. Тут несколько танков сидит.
Минус. Идем дальше. Ну, гладиатор тут послабее, конечно. Телохранитель можно Крогану выдать. Такой же белый, но по физурону у него защита хорошая. There's something in the air here. Death is on the wind. It's a good place for killing. Ощущение, будто тут сквозь текстуру провалился. Как все лихо.
Что до 24 уровня, думаю, доедем. Конечно, может боевую подготовку взять. Не инструмент, инструмент. Ну такое. Сейчас тут чисто шутан начнется. This place still has power. It must be running off its own generator. I bet this is the command center for the entire complex. Saren's troops must have sealed the doors from here after he went inside. We'll have to figure out how to disengage the security lockdown if we ever want to get inside that bunker. Так, Прайм, подъем. Сингулярность надо запустить не под ноги. Это было прям рискованно.
Господи, у меня столько унигели. Давай вот так отключим. Вот только зачем? Служба безопасности, контрольная панель. Что-то с ним можно было бы сделать. А и тут тоже фигово. Тогда вперед. Come on, Saren's already got a head start. We have to go find him before he reaches the conduit. Unless he's already found Может it. быть. We're just walking into a trap. У меня, правда, That's a идей chance нет. we'll have to take. Hold on. Something's happening. Too late. Unable to... Invading fleets. No escape. Sounds like some kind of message, but I don't recognize the language. It's probably in Prothean. This recording must be 50,000 years old. No wonder we can't understand it. Как само происхождение, там вроде этих добавили им. Ну, это как с этим, как с некроидами, вот это вот все дело. Там вроде как читал, что систему планет немножко переделали. Там теперь надо как-то улучшать. Чуть ли там не новые высокие империи могли делать. The message is all broken up, but I recognize some of the words. It's a warning against the Reaper invasion. Я туда помню. Incredible. The cipher must have transferred an understanding of the Prothean language into your mind. Not safe. Seek refuge. Inside the archives. What's it saying? Can you make out anything useful? Fought Reapers. The Citadel. Overwhelmed. Only hope. Act of desperation. The conduit. All is lost. Я туда только на Оверворде заходил.
Последний баул. It said something about the conduit, but it's too degraded to help. We should go. Cannot be stopped. Там, кстати, дополнение, оно не в марте выходит. Ветка токсичного бога. Надо заценить, если такое есть. Там какое-то происхождение хотят добавить, типа расплата. Даже ачивку под него сделали. По-моему, это с новым DLC. Они вообще много чего в марте собираются выкатить. В плане дополнений. Там пачка Виктории будет, к Европе дополнение. К Стелларису вроде. Насчет Койки не помню. Я туда на Оверворде только заходил. Ведь так поигрался, что-то не вкатило. Ну, к Риму-то да. Но сейчас Викторию надо допиливать. Бо у нее там совсем все бедово. Средняя броня Кроган хищника. Что там за средняя броня Кроганская? Ого! Как тут все круто. Защита от физ урона дополнительную. Рим-то да. Рим сейчас как один-одинешник вообще выглядит. Из-за всяких прибуд. Бы они вообще проекты бы не развалили, а то что-то вообще качество как-то страдает. Что-то я так сравнил бетку Виктории 3 с нынешнее состояние. Конечно, он получше в техническом плане, потому что там экономика убита. Книжка вообще никак не развивается. Это, конечно, грустно. Так, это мы, по-моему, в другую сторону пришли. Ну да. Кстати, в архив-то мы дверь открыли. Я знаю, у них как-то с Британией проблема. Виктория и Британия как-то адекватно реагируют. В Виктории он еще что-то делает во второй и в третьей. А с этой, как ее, в Европе почти бесполезняк. Если у него владений на континенте нет. Так и закончилась моя история.
А руки помнят. Как выходить из этой фигни. What are all those things on the wall? Some kind of containers? They look like stasis pods. Музон заставки заиграл. У меня, кстати, есть диск Elysium. It's a trap! Saren must have set an ambush. I don't think Saren's behind this. It's a trap, как в Звездных войнах. What do you think we're gonna find down here? It has to be useful if it specifically targeted us. Don't get your hopes up. The only thing we can depend on right now is ourselves. Кстати, в диск Elysium прикольно, что коммунизм можно качать. You are not Prothean, but you are not machine either. This eventuality was one of many that was anticipated. This is why we sent our warning through the beacons. Looks like some kind of VI program. Pretty badly damaged. I do not sense the taint of indoctrination upon any of you. Unlike the other that passed recently. Perhaps there is still hope. Wait a minute. How come I can understand you? Why aren't you speaking the Prothean language? I have been monitoring your communications since you arrived at this facility. I have translated my output into a format you will comprehend. My name is Vigil. You are safe here for the moment, but that is likely to change. Soon, nowhere will be safe. Are you some kind of artificial intelligence program? I am an advanced non-organic analysis system, with personality imprints from Kesad Aishan, Chief Overseer of the Ilos Research Facility. Наверное. Мне прикололо там в начале от галстука можно смерть словить. Why did you bring me here? You must break a cycle that has continued for millions of years. But to stop it, you must understand, or you will make the same mistakes we did. The Citadel is the heart of your civilization and the seat of government, as it was with us, and as it has been with every civilization that came before us. But the Citadel is a trap. The station is actually an enormous mass relay, one that links to dark space, the empty void beyond the galaxy's horizon. When the Citadel relay is activated, the Reapers will pour through, and all you know will be destroyed. Это как орки в Вархаммере. Если они верят, что драндулет будет ездить, значит он будет ездить. How come nobody ever noticed the Citadel was an inactive mass relay? The Reapers are careful to keep the greatest secrets of the Citadel hidden. That is why they created a species of seemingly benign organic caretakers. The Keepers maintain the station's most basic functions. They enable any species that discovers the Citadel to use it without fully understanding the technology. Reliance on the Keepers ensures no other species will ever discover the Citadel's true nature. Not until the relay is activated and the Reapers invade. How do the Reapers survive out in dark space? We have only theories.
The researchers here came to believe the Reapers enter prolonged states of inactivity to conserve energy. This allows them to survive the thousands and thousands of years it takes for organic civilization to rebuild itself. But in this state, they are vulnerable. By retreating beyond the edges of the galaxy, they ensure no one will accidentally discover them. They keep their existence hidden until the Citadel relay is activated. Возможно, все. The Reapers can wipe out the Council and the entire Citadel fleet in a single surprise attack. That was our fate. Our leaders were dead before we even realized we were under attack. The Reapers seized control of the Citadel, and through it, the mass relays. Communication and transportation across our empire were crippled. Each star system was isolated, cut off from the others. Easy prey for the Reaper fleets. Over the next decades, the Reapers systematically obliterated our people. World by world, system by system, they methodically wiped us out. Some of you must have managed to survive. Through the Citadel, the Reapers had access to all our records, maps, census data. Information is power, and they knew everything about us. Their fleets advanced across every settled region of the galaxy. Some worlds were utterly destroyed. Others were conquered, their populations enslaved. These indoctrinated servants became sleeper agents under Reaper control. Taken in as refugees by other Protheans, they betrayed them to the machines. Within a few centuries, the Reapers had killed or enslaved every Prothean in the galaxy. They were relentless, brutal, and absolutely thorough. Я даже круче скажу, что пожинатели это и есть коммунисты. Они не допускают сильного образования кулачества. До того, как это все, как весь империализм достигнет высшей точки, они его изничтожают под корень. Теория, конечно, такая себе, но прикольная. I don't understand. Where did the Reapers go after they conquered your people? Our worlds were stripped bare, harvested by the indoctrinated slaves. Everything of value, all resources, all technology was taken. Certain that all advanced organic life had been extinguished, the Reapers retreated back through the Citadel relay into dark space, sealing it behind them. All evidence of the Reaper invasion had been wiped away. Only their indoctrinated slaves were left behind, abandoned. Mindless husks, no longer capable of independent thought, the indoctrinated soon starved or died of exposure. The genocide of the Protheans was complete. You said you brought me here for a reason. Tell me what I need to do. The conduit is the key. Before the Reapers attacked, we Protheans were on the cusp of unlocking the mysteries behind mass relay technology. Ilos was a top-secret facility. Here, researchers worked to create a small-scale version of a mass relay, one that linked directly to the Citadel, the hub of the relay network. Conduit's not a weapon. It's a backdoor onto the Citadel. What happened next? We severed all communication with the outside, and our facility went dark. The personnel retreated underground into these archives. To conserve resources, everyone was put into cryogenic stasis. I was programmed to monitor the facility and wake the staff when the danger had passed. But the genocide of an entire species is a long, slow process. Years passed, decades, centuries. The Reapers persisted, and my energy reserves were dwindling. You should have fought. We were a few hundred against a galactic invasion fleet. Our only hope was to remain undetected. I began to disable the life support of non-essential personnel. First support staff, then security. One by one, their pods were shut down to conserve energy. Eventually, only the stasis pods of the top scientists remained active.
Even these were in danger of failing when the Reapers finally retreated back through the Citadel relay. There were hundreds of stasis pods out there. You just shut them down? You killed them? You were programmed to protect them, not kill them. This outcome was not completely unforeseen. My actions were a result of contingency programming entered on my creation. I bet they didn't tell the non-essential staff about this contingency. I saved key personnel. When the Reapers retreated, the top researchers were still alive. My actions are the only reason any hope remains. When the researchers woke, they realized the Prothean species was doomed. There were only a dozen individuals left, far too few to sustain a viable population. Yet they vowed to find some way to stop the Reapers from returning. A way to break the cycle forever. And they knew the Keepers were the key. I still don't understand what's going on here. Why is Saren trying to find the conduit? The conduit gives him access to the Citadel and the Keepers. The Keepers are controlled by the Citadel. Before each invasion, a signal is sent through the station compelling the Keepers to activate the Citadel relay. After decades of feverish study, the scientists discovered a way to alter this signal. Using the conduit, they gained access to the Citadel and made the modifications. This time, when Sovereign sent the signal to the Citadel, the Keepers ignored it. The Reapers are trapped in dark space. Saren can use the conduit to bypass all the Correct. Citadels. And once inside, he can transfer control of the station to Sovereign. Sovereign will override the Citadel systems and manually open the relay, and the cycle of extinction will begin again. Is there any way we can stop them? There's a data file in my console. Take a copy when you go. When you reach the Citadel's master control unit, upload it to the station. It will corrupt the Citadel's security protocols and give you temporary control of the station. It might give you a chance against Sovereign. Wait, where's the Citadel's master control unit? I've never heard of anything like that. Through the conduit, follow Saren. He will lead you to your destination. What happened to the survivors from the Conduit project? They use the conduit to gain access to the Citadel, but the conduit is only a prototype. The portal only links in one direction, so they were trapped on the station. I do not know what became of them then. It is unlikely they found any food or water on the station. I fear they suffered a slow, grim death. I only know they succeeded in their mission to seal the relay. Your presence here proves their sacrifice was not in vain. Saren's got enough of a head start. Grab that data file and let's go. The one you call Saren has not reached the conduit. Not yet. There is still hope if you hurry. Да. Если вы доберетесь... Ну шо, финал уже близко. So many races looked up to the Protheans as paragons of civilization. They were fooled by the Reapers, just as we were. They failed. Keep it moving. I've got no intention of ending up like them. Время активировать режим на добивание. Пешком. Ты хочешь, чтобы мы тут до ночи сидели? В принципе, это реально. Но долго.
В принципе, и туда можно проехать. Поехали! Там ничего нет. Masseffect прохождение без мака. Высадившись на все планеты. Хотя не писали, как на Вере можно будет проходить. Потому что это холод. Там ХП будет убывать. There, the conduit. It's incredible. We don't have time to admire the view. We have to get through that relay, and these Geth aren't going to make it easy on us. Ну да. Нет, это технически возможно, но, блин, это времени столько будет. Я помню, я когда первый раз проходил, я планеты эти закрывал. У меня и так часов 50, наверное, ушло. Контент. Activate the defenses. Seal the station. The arms aren't moving. Systems not responding. Abandon the Citadel! Evacuate the Council! Citadel Control! Citadel Control, do you copy? Вы успеете. Hang on, things are going to get a little rough. Ну, в принципе, можно и так пролететь.
Это понятно. Critical failures detected across all monitored systems. Please begin emergency evacuation procedures. Я думаю, такой же. Они ж пререндеренные ролики. Он все равно на Mac бы вылетел. Хотя на такой бы скорости там вылетело бы то, что осталось от Шепарда. Я думаю, такие переходы... Critical failures detected across all monitored systems. Please begin emergency evacuation procedures. This is not a drill. Ну, я говорю, пререндер такого ролика. The Presidium is experiencing severe system malfunctions. Give me a rundown of the damage. We have lost all primary power to the level. Environmental controls are not responding. I am also detecting numerous unauthorized synthetic life forms throughout the station. They are believed to be hostile. Please approach. Come on. We need to stop Saren Please before... begin emergency evacuation procedures. This is not a drill. Critical failures detected across all monitored systems. Please begin Повреждение машины, костюмы фиксируются. Но все равно какой-то каркас остается с них. The Citadel's closing. They're sealing the station. Don't let the enemy ships inside the arms. КамАЗ танки грязь не боятся. Мне интересно, чем вдохновлялись, когда дизайн корабля-жнецов придумывали. Ага. Что-то вроде того. Saren's locked the elevator. Suit up. We're going outside. Сейчас будет вертикальный геймплей. Вот это уже шлем, а не то недоразумение, которое было. Правда, они его на постоянной основе только во второй части додумаются использовать. Ну да, 24 уровень будет.
Ну там решили по-другому к этому вопросу подойти. Так знатно вышел. И ну вот с ракетами можно было бы поаккуратнее. Ну, насчет Миранды это сделано специально, я думаю. Глядя на ее габариты. Ну да. Это как девушка, которая ходит в этой зимой в мелких таких ботинках, вообще без штанов, либо только колготки. Никогда не понимал такого. Спрашивайте, тебе не холодно? Нет, нормально все. О, господи. Ты входишь, ты вошел в запретную зону. Уже не выйдешь. Блин. Жаль. Жаль, так. Сейчас нам надо качаться. Пистолеты на максимум. Что качать уже Рексу? Кажется, может, понятно, боевую подготовку взять.
А какие им трейты тогда поставить? Я, конечно, могу что-то такое подобное создать. Можно за чистых этих... не путь возвышения, а как его? Можно за чистых машин начать. Ну вот я говорю, чистых машин без синтетического пути собрать. Правда, не знаю, насколько их там переработали бэнок. Правда, миры машин делать там было прикольно. Так, вроде все. Нет, там можно... Ты как сказал, через синтетическое возвышение. Это если за органиков начинаешь, а можно сразу за машин начать. Это было еще дополнение с этими. С чистыми синтетиками, которые могут миры машин еще делать. Потому что, по-моему, такие машинные миры делать не могут, которые из органиков получились. А коллективный разум — это как раз у этих, у чистых синтетиков. А, ты так их разделяешь. А я их делю на киборгов из органиков и чистых киборгов. Точнее, ну, роботов, короче.
Красиво так подъехал. Спортсмен. Ага. Чуть Кроганы зависли. Блин, это самая нелепая смерть. О, господи. А, понятно, нас засейвило. Ага. Пробител, круче не скажешь. Ну как там такое? Блин, подъема нет.
Ага. Из них прям отличные регбисты. Рекса заклинило. Ага. Я в первой части над Аишкой жестко угораю по этому поводу. А как он хороший в рукопашке. Ёлки-палки. Угу. Прям уж симулятор симуляторов. Еще не присесть. Они решили сразу скипнуть к самому интересному. Хорошо, что у Гаруса винтовка есть. Нет, ну ты посмотри. Скилл. Легендарные издания. Ладно. Угу. Да тут где-то тоже умом блистают.
Господи, машина. I was afraid you wouldn't make it in time, Shepard. In time for what? The final confrontation. I think we both expected it would end like this. You've lost. You know that, don't you? In a few minutes, Sovereign will have full control of all the Citadel systems. The relay will open. The Reapers will return. I've still got a few tricks up my sleeve. You survived our encounter on Vermeer, but I've changed since then. Improved. Sovereign has upgraded me. You let Sovereign implant you? Are you insane? I suppose I should thank you, Shepard. After Vermeer, I couldn't stop thinking about what you said. About Sovereign manipulating me. About indoctrination. The doubts began to eat away at me. Sovereign sensed my hesitation. I was implanted to strengthen my resolve. Now my doubts are gone. I believe in Sovereign completely. I understand that the Reapers need organics. Join us, and Sovereign will find a place for you, too. Sovereign's controlling you through your implants. Don't you see that? The relationship is symbiotic. Organic and machine intertwined. A union of flesh and steel. The strengths of both, the weaknesses of neither. I am a vision of the future, Shepard. The evolution of all organic life. This is our destiny. Join Sovereign and experience a true rebirth. Sovereign hasn't won yet. I can stop it from taking control of the station. Step aside and the invasion will never happen. We can't stop it. Not forever. You saw the visions. You saw what happened to the Protheans. The Reapers are too powerful. Some part of you must still realize this is wrong. You can fight this. Maybe you're right. Maybe there is still a chance for... The implants. Sovereign is too strong. I'm sorry. It is too late for me. It's not over yet. You can still redeem yourself. Goodbye, Shepard. Thank you. Ой, слабо. Так. Vigil's data file worked. I've got control of all systems. Quick, open the station's arms. Maybe the fleet can take Sovereign down. See if you can open a communications channel. The Destiny Ascension. Main drives offline. Kinetic barriers down 40%. The Council is on board. I repeat, the Council is on board. Normandy to the Citadel. Normandy to the Citadel. Please tell me that's you, Commander. I'm here, Joker. We caught that distress call, Commander. I'm sitting here in the Endura sector with the entire Arcturus fleet. We can save the Ascension. Just unlock the relays around the Citadel and we'll send the cavalry in. You'd sacrifice human lives to save the Council? What have they ever done for your kind? This is bigger than humanity. Sovereign's a threat to every organic species in the galaxy. That's why you can't throw away reinforcements trying to save the Council. Hold them back until the Citadel arms open up and the human fleet can go after Sovereign. What's the order, Commander? Come in now to save the Ascension, or hold back? Opening the relays now, Joker. We need to save the Ascension, no matter what the cost.
I hope the Council appreciates this. Alliance ships, move in. Save the Destiny Ascension. Commander, we're picking up reinforcements. It's the Alliance. Thank the goddess. Мстим за жука. Destiny Ascension, you are all clear. Repeat, you are all clear. The Citadel's opening. All ships move in. Concentrate on Sovereign. Make sure he's dead. Возможно. Я бы предпочел бы пару обоим. He's dead. Не-а. I am sovereign, and this station is mine. Form up. Чуть сейчас было. Он, кстати, в русской озвучке вежливый был.
Sovereign's too strong! We have to pull back! Negative. This is our only chance. Take that monster down no matter what the cost. Ага. Что это было сейчас вообще? Говорили, что Сарен на безумие — это лютый ад. А кто его положил? Its shields are down. Now's our chance. Hit it with everything we got. Hard on my flank. We're going in. Ну, не знаю. Go! Я думаю, инженер был бы еще угарнее. Он же против синтетики работает. Я, наверное, Гарус ему с электронки напихал. Captain Anderson, we found them! They're in here! Take it easy. It's over. You're safe now. Where's the commander? Как после похмелки. Это утро 1 января. Captain, Commander Shepard, we have gathered here to recognize the enormous contributions of the Alliance forces in the war against Sovereign and the Geth. Many humans lost their lives in the battle to save the Citadel. Brave and courageous soldiers who willingly gave their lives so that we, the Council, might live. There is no greater sacrifice, and we share your grief over the tragic loss of so many noble men and women.
The Council also owes you a great personal debt, Commander, one we can never repay. You saved not just our lives, but the lives of billions from Sovereign and the Reapers. Commander Shepard, your heroic and selfless actions serve as a symbol of everything humanity and the Alliance stand for. And though we cannot bring back those valiant soldiers who gave their lives to save ours, we can honor their memories through our actions. Humanity has shown it is ready to stand as a defender and protector of the galaxy. You have proved you are worthy to join our ranks and serve beside us on the Citadel Council. Counselor, on behalf of humanity and the Alliance, we thank you for this prestigious honor and humbly accept. We will need a list of potential candidates to fill humanity's seat on the Council. Given all that has happened, I am sure your recommendation will carry a great deal of weight, Commander. Do you support any particular candidate? Они, наверное, не будут... Как его? Они, наверное, не думали, что будут вторую или третью часть делать. Поэтому там некоторые косяки. Так, ну выберем Андерсона. Потому что у Дина... Та еще зараза. А вот Андерсон хорошо ему втащил, так что лайк. We need someone with the courage to stand up for what he believes in. Someone like Captain Anderson. Him? You must be joking. Anderson prefers to let his fists do the talking. Only with you, Ambassador. Only with you. Are you sure about this, Commander? The captain's a soldier, not a politician. Тогда я выбираю вас. Вас я не выберу. We've already got too many politicians on the Citadel. The captain would be perfect for this job. I think it's an inspired choice. The Council would welcome him with open arms, should he accept. I'm honored, Counselor. As humanity's representative, I'll do everything in my power to help the Council rebuild. Sovereign's defeat marks the beginning of a new era for both humanity and the Council. Мне нужно работать. Прикольная тема. Sovereign was only a vanguard. The Reaper fleet is still coming. Hundreds of ships, maybe thousands. And I'm gonna find some way to stop them. Ушел, несмотря на взрыв. Shepard's right. Humanity is ready to do its part. United with the rest of the Council, we have the strength to overcome any challenge. When the Reapers come, we must stand side by side. We must fight against them as one. And together, we will drive them back into dark space. О, еще вот эта вот эпичная картинка, непонятно к чему отсылающая. Я так и не понял ее значения. Единственное, что там, по-моему, только немножко красненькое становится, если за ренегата. А, да, пафосно главное. Так, ну титры мы сразу пропустим. Ну, ладно. Первую часть осилили. Все-таки я немножко рад, что продлил. Не, ну понятно. Но все равно куда ж космоопера без пафоса, да? Самый важный ее элемент. Ну что, дальше будет уже вторая часть. Там уже будет гореть по полной, потому что она на безумии еще тяжелее, чем первая. Но я не ожидал, что Саран так легко развалится. А мы еще притом не до конца докачались. Не знаю, там в Андромеде сначала проблемы с лицевой анимацией были, насколько я помню. Баги где-то ловили. Ну еще, конечно, не про Шепарда, и все на этом как бы. Автосохранение башни Цитадели. Я, наверное, после стрима посмотрю сейвы на вторую часть, как перенесутся, и хорош. Думаю, пока что оставим. А вторую часть продолжим уже немножко погодя.
По поводу Stellaris, по поводу гетов подумаю. Легкая подача. Что там, совсем для детишек, что ли? Или ну мы прилетели, и все. Давайте обустраиваться, дружить со всеми. И смотрите, 20 часов. 20 часов 14 минут. Прям почти тютелька в тютельку. А, более молодежно. Я не такая, как все, да. Проблемы самоопределения, кто и есть. А нет, 2.14 это время, 21 час. Ну, почти 22 часа. Все равно она считается коротенькой. Но это понятно, что где-то есть хорошие идеи. Быть может, их как-то в 4-й части еще воплотят. Они там вроде как немножко затизерили. Что-то эткое. Но опять старого костяка нету, который это все делал. Неизвестно, какое будет видение. Может, как-то с этим попроще будет. Ляра. Ну и Ляра тоже там. Вот. Ну, ладненько. А вот вторую часть и третью я не проходил полностью. Ни разу. Только вот начало и все. Это мне будет интересно во вторую и третью больше поиграться. Потому что я там про нее мало чего знаю. Смысл старых опять доить? Ну, не знаю. Может, какую-то новых придумают. Вон же, как они повернулись с второй частью. Шепардзы из Dead, якобы. Добавили там новых персов. И старых потом появляются. Когда планирую? Ну, наверное, во вторник. А может, и с понедельника если получится. Ну, будем массаж продолжать до марта, до выхода обновлений. Потом уже после обновления уже переключимся на все остальное. План такой. Я думаю, никто не обидится. Нет, сервер там хороший. Так немножко посмотрел. Правда, я посмотрел только самую малость. Я только выбежал там из лаборатории, в которой меня содержали. И на этом как бы все. Ну и далее еще увидел я одним глазком, изумился и пришел дальше. Омега, вот Омегу я уже не знаю, кто такая. Там еще Кроган какой-то другого цвета есть. Соларианский ученый, еще там... Ну там много компаньонов на самом деле. Интересно будет на всех посмотреть, тем более там уделили внимание их персональным квестам. Миссия на лояльность и все прочее. Ну, насчет миссии на лояльность это надо будет еще посмотреть, потому что я хочу, чтобы выжили все. Я надеюсь, это не будет слишком трудно. Вот. Хотя не знаю, как это все будет происходить. Но мне как бы интересен конечный результат, к которому хочу прийти. Ну, ладненько. Почти все умерли. Слушай, ты прям настраиваешь. Кажется, жуки сожрали. Блин. Такая жесть. Слушай, мне уже страшно. Проходить. Ну, ладненько. Посмотрим, как будет все дальше. Всего. Спойлерить я себе, наверное, особо не буду. Тогда уже продолжим со второй части. Без гайда фиг пройдешь, блин. А у нас же есть этот волшебный сейф-лот. Ой, ну не знаю. Может, как-то по наитию удастся. Может быть. Потому что, наверное, концепция не шибко поменяется. Не, ну подготовительный этап, понятно. Какую-то базу, может быть, я там почитаю чуток. Но не хотелось бы прям себе во всех подробностях все спойлерить. Я, конечно, общую канву сюжета знаю.
Немножко. Ну вот я и говорю, мне как бы спойлеров в этом плане немножко поменьше, хотя я там и обзоров посмотрел на нее. Тоже была такая тема. Вот. Но миссии на лояльность это в обязательном порядке. Насчет апгрейдов, ну, там, по-моему, они тоже влияют на все это дело. А про то, что Гарреса сожрали жуки, это уже забавно. Это уже забавно будет. Ну ладненько, поглядим, какая будут развиваться события в этом плане. Я сейчас посмотрю сейвы, немножко побегаюсь во вторую часть, буквально до того момента, где я Тали нашел. Посмотрим, что там будет. Ну а на сим торможу запись. Всем спасибо. Комментируйте, оценивайте. Так, ну ладненько.